நல்ல ஒரு ஆக்டர் ஆகணும், நல்ல கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். That was my only goal. Punguli I manifested because when he gave me Vanadi, I kept thinking இது இல்ல something about Punguli was attracting me. So Punguli definitely I manifested because when that call came to me, I was not surprised. He's not preaching it, he's practicing it. Lovely. He's talking about equality in the film and he's also doing it in person. கேள்விக்கு பதில் என்னாச்சு, பார்த்து நாளாச்சு, 18 வயசாச்சு. லைஃப்ல ரெண்டு விஷயத்துக்கு தாங்க எல்லாருமே போராடுறோம். ஒன்னு ஐஸ்வர்யா, இன்னொன்னு லக்ஷ்மி. எப்படிங்க ரெண்டுமே உங்ககிட்ட இருக்கு? இல்ல, அது அம்மா ஆல்வேஸ் டோல்ட் மீ, இந்த பேரு வைக்கிறது கெடுத்தாதுங்க ப்ளீஸ், லைக் பொறுமையா do everything properly, she used to say. Yeah during your growing days. Yeah when I was in school. And when I used to fight a lot with other kids, she used to say, please, நானும் கெடுத்தது பேருன்னு நஷ்பிக்கிறதுன்னு. Because Amma wanted to keep Aishwarya, Appa wanted to keep Sri Lekshmi. ரெண்டுமே சேர்த்து Aishwarya Lekshmi merged. Nice. What's with number 1? Do you like that number a lot? ஏன் வந்து ஒரு Honda Brio car வாங்கும்போது? No, that was a second hand car. I know, which you got it from Saindavi. அது ஒரு நம்பருக்காக தான் வாங்குனீங்களோன்னு நான் நினைச்சேன். இல்ல கார்க்காக தான். Car was in good condition. I don't believe in this good to know. Number game. Good to know. Yeah. Number game na அது till box office, because you are also a producer, so we can talk numbers in all angles. Oh, அந்த மாதிரி. I like getting good collection for my films. இப்ப நான் producer ஆனாலும் சரி, for all my producers. Absolutely. I want them to, like, for all, to be honest with you, I want everybody who have produced movies to be safe. I want them to know what they are getting into and then get into things. Fantastic. Because it's not nice to lose money, no? Especially when you're doing cinema these days. It's a big risk to take. Super. எனக்கு வந்து since my dad was into the business of surgical equipments, எனக்கு எங்க அப்பா எங்க அம்மாவே sometimes டாக்டர்னு சொல்லுவாரு. Oh, okay. So you being a doctor, அந்த மல்டி டிசிப்ளினரின்றது வந்து இன்னைக்கு மலையாளம் சினிமாக்கே ஒரு எட்ஜா இருக்கு. You know, actor being a producer being a cinematographer being a writer. So in a way, producer, cinematographer, that I don't know. Somebody should be, you know, you would have thought. Rajiv Ravi is cinematographer who's also a producer. Done. Yeah. See? Factually. Yeah. So, firstly, let's address two subplots to this question. First being, how much of medicine helps you today in, you know, critical decision making, always being on the edge? Do you see some kind of similarities? I don't, but what I can say is because of the education that I have, I've never had to be desperate. If a film la kuda opportunity கிடைக்கலனாலு பரவாயில்ல, I have something to fall back to. I have my job, I have my degree. As in job, but not with your talent, so no plan B. Okay, thanks. Not with your talent, usually it's not like that. But there was never, because of, I'm not saying because I'm a doctor, I'm saying if I had any degree that can guarantee me a job, I will never be desperate for anything in life, especially in a field like cinema where there are a lot of insecurities, where you don't know where your next film is coming from. So that gave me, that was my guarantee. You will never go broke. ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர், சோஷியல் ட்ராமா, ஆனால் ஒரு தமிழ் சினிமாக்கான ஒரு அழகான டெம்ப்ளேட் ஃபார்முலாக்குள்ளே இருக்குது. அண்ட் நான் விஷ்ணு விஷால சார் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது சொன்னேன், சார் அவங்க சேரில் உட்காந்துருக்காங்க, நீங்கள் சைடில் நிற்கிறீங்க, இதெல்லாம் பார்க்கவே வித்தியாசமாகவும் இருக்குது. ஏன்னா அது ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் லாட் ஆஃப் உண்மை ஆல்சோ. பிகாஸ் எவ்வளோ தான் எங்கள் அப்பா வெளியில் ஆட்டம் போட்டாலும் எங்கள் அம்மா கிட்ட ஒரு மாதிரி அடங்கி க்யூட்டாக இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இந்த படம் பொறுத்தவரை எக்ஸ்ப்ளோரிங் த மேரேஜ் டைனமிக்ஸ் kind of, that was more flourishing than any other area for me. Yeah, so that is the idea of the film. The plot point is the relationship between these two. Yeah. Veera and Kir. So கதையை கேட்கும்போது அது எந்த அளவுக்கு அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு, அண்ட் ஆல்சோ உங்க தரப்புல என்ன மாதிரியான கான்ட்ரிபியூஷன் went into the making of the character and also creating newer conflicts in the film? So I heard the story first ஒரு 3 வருஷம் முன்னாடி. I heard it was I knew the character was very, very difficult to play, wrestler, all that, too much effort goes into the making, and I didn't look at me and I couldn't see a wrestler. At that point of time I was 51 kilos. I was too old to be a wrestler. I know wrestling can be done at any body weight, but then I didn't look strong enough. And plus there was so much involved in the film that I said maybe not. Maybe somebody better should do it.
But COVID happened, then Vishnu sir had other plans, and God had other plans. So adinala marubadiyum this film came back to me recent March 2021. And the time la I had finished few films, so I was more confident as an actor. So I thought, why not give it a try? அதுக்கப்புறம் மார்ச்ல இருந்து I had daily some morning evening I had training sessions, I had gusti classes, I had stunt rehearsals, so much physical activity that my body went through a lot, to be honest with you. But now when I see the film in theaters, I think it is all worth it. Lovely. Because I see the audience reacting to it, even the laugh points இல்லையா எங்கெல்லாம் சிரிப்பாங்க அது எல்லா இடத்துலயுமே they are laughing. I'm so happy, I'm so happy seeing that, because sometimes only the makers will laugh, the audience will not. அதுதான் பிரச்சனை. இப்போ நம்ம சிரிக்க ஆடியன்ஸ் சிரிக்கும்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிற இடத்துல ஆடியன்ஸ் சிரிக்கலைன்னா that is the loss of, correct, like complete failure of a film. Laughing at and laughing with. Yeah, so they were laughing with the film, not laughing at அந்த மாதிரி இல்ல, they were laughing with like everybody was laughing, the entire theater was celebrating, so I am very happy about it. Lovely contribution சொல்றேன். இந்த மேரேஜ் டைனமிக்ஸ்க்கான ஏரியா நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ல இருக்கிறதுனால கேட்டபோது ஏங்க இது இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்குமே பண்ணா, because lot of contribution actually comes from actors, which sometimes goes unnoticed. No, in the filmல I did only what my director asked me to do. I have not said or done anything that might have contributed to the character, because it's a very commercial film where the dynamics was also in our comic meter was there, and I am not very well versed with those comic meter. If you're taking a very sensitive approach to a husband wife dynamics, maybe I could have added something. In the comic area I don't know, so I believed whatever my director said. I've not added anything. I just made sure that my job in the film, to look at like a wrestler, to also look like a housewife, all those things were the only area I concentrated on. Because in a way வாழ்க்கையில இன்னும் கற்றுக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு ஏரியா என்னன்னா, பெண்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும், பெண்களை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும், ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் விமன் இன் சினிமா ஆல்சோ. பிகாஸ் கேரக்டரோட டெப்த்து வே எண்ட் வரைக்கும் லைக் டில் ஃபேக் எண்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் வரைக்கும் அது ரீட்டைன் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்கள் கிடைக்கும்பொழுது ஃபுல்ஃபில்லிங்காக இருக்கிறத தாண்டி ஹவு டஸ் இட் ஃபீல் டு டூ ஜஸ்டிஸ் டு இட் அண்ட் தென் கெட் ரெசிப்ரோகேட்டட்? எனக்கு இது ஒரு I set out to only be an actor. நல்ல ஒரு ஆக்டர் ஆகணும், நல்ல கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும், அவ்வளோதான். தட் வாஸ் மை ஒன்லி கோல். பட் வாட் ஐ எம் சீயிங் இஸ், இப்போ ஃபிலிமோட பப்ளிக் ரிவ்யூ எல்லாம் பார்க்கும்போது விமன் ஆர் சேயிங் அது ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கு. பெண்கள் எப்படி இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும், இன்னும் எவ்வளோ நாளைக்கு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஆல் தோஸ் டைலாக்ஸ் கனெக்டட் அ லாட் வித் தெம். சில சீன்ஸ் ஹஸ்பண்டை பற்றி சொல்கிற சீன்ஸ் எல்லாமே கனெக்டட், அந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் டைனமிக்ஸ் கனெக்டட். So all that is my extra harvest, I would say. I didn't set out to harvest any of this. I set out to do something selfish for myself, be a better actor. But right now it's also looking like the characters that I'm doing are resonating with the audience. So which is a wonderful, wonderful thing to have as an actor, because you're also being part of the society and making a conversation start because of what we are doing. So that's nice. Sweet. இப்பயும் அபர்ணான்னு கூப்பிடும்போது அப்படின்னு கூப்பிடும்போதுல we date back to the experience of what the film gave us. பார்க்கும்போது ஃபிலிமோகிராஃபில அந்த மாதிரி நிறைய பேர் உங்களுக்கு வரணும்ல. ஸோ நீங்க சொல்ற மாதிரி do you believe in manifesting? Like do you find it interesting that roles come your way? My life because of that. If you can cite out an example that of manifesting, I think Pungurli I manifested, because when he gave me Vanity, I kept thinking idilla book padikumbodhu I was like something about Pungurli was attracting me. So Pungurli definitely I manifested, because when that call came to me, I was not surprised. I was like, yeah, I knew this would happen somewhere in my brain. Yeah, that was there. Yeah. And Gata Gusti kuda 3 years they waited. They didn't take anybody else, or even if they went with another actor, the dates didn't match, something else didn't work out. So adinala it had to come back to me, no? So I think somewhere it was written in my tagdi. Enna so tagdi la enna memory? No, destiny. தலை எழுத்துல இருக்கு. ஓகே, ஸ்வீட். இப்போ ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரியை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி கண்டினியூஸாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறதுன்றது பார்க்குற எங்களுக்கே எவ்வளோ ரிவார்டிங்காக இருக்குது. உங்களுக்கு இட் பி எக்ஸைட்டிங், நோ? யூ கெட் டு லிவ் டிஃப்ரெண்ட் லைஃப்ஸ்.
So you get to live different lives-la. இப்போ என்ன, how do you approach the concept of acting? அது மெத்தட் ஆக்டிங்னு சொல்லுவீங்களா இல்ல how do you see that? மெத்தட் ஆக்டிங் கண்டிப்பா இல்ல. என்னால see இப்பதான் because I'm having a headache, I'm a little low on energy, but otherwise I'm so sorry, am I the You're not the cause, please. Super. Thanks for saying that. No. I was having a migraine from the morning. But otherwise, I'm a hyper energetic person. I cannot sit in one place for too long. And even for a character, I get too excited about it. I read the script multiple times. I talk to the director too many times. I ask questions that they get troubled because of my questions. But in the end, whatever happens in front of the camera is all spontaneous. Adhikku mele, I don't know. I mean, there is some process, but I don't know what my process is. It's more like empathizing with the character, trying to like do exactly what my director has asked me to do. A lot of those things. I get a lot of energy from wearing the costumes and the edathile irukku. Ammu ellam பண்ணும்போது that house was my energy. Wearing the costume, looking like Ammu. Every day there is a இப்ப அம்மு பார்த்தாலும் கீர்த்தி பார்த்தாலும் the look is very different, but also the housewife thing is there, but they're different kind of housewife, and different kind of films. So I get that, I get into that zone when I wear the costumes, when I'm in this space. A lot of actors will relate because I've spoken to a lot of actors and they feel the same. Like until they go for the scene, they don't know what they are going to do, and once they start acting, that will happen. சினிமால எங்களை மாதிரி வெளியில இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு அந்த அன்லர்னிங் தான் ஒரு பெரிய ஹையா இருக்கு. நம்ம லைஃப்ல unlearning that is the biggest thing. True. Like you were talking about female male equality and all those things, no? There's a lot of unlearning that we need to do as individuals. Like True. Even for me, while I was doing Ammu, I learned a lot of things. I unlearned a lot of things because there was a lot of conversation, because that was a very sensitive take on the subject. While now that I'm promoting Gata Gusti, I get to learn a lot of things from Vishnu sir, which I thought was not right. So I cannot name them production related things, but I get to learn a lot. That man knows a lot because it's through his experience that he has learned all that. So either the unlearning da, I think 80% of our job is there. So இங்கே வந்து ஒரு ப்ரீ இன்டர்வெல்ல ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் ஆக்ஷன் பிளாக்கு, அப்படி ஸ்லோ மோஷனில் அந்த ரிவீல் அதெல்லாம் பயங்கரமாக இருந்தது, எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது. ஸோ அன்பரி அவார்ட் வின்னிங் ஸ்டண்ட் டைரக்டர். ஸோ ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜடாக அவங்களோட ஒர்க் பண்ணும்போது எப்படி ரோப் யூஸ் பண்ணுறாங்க, எப்படி சேஃப்டி மெஷர்ஸ், அந்த ஜோன் எப்படி இருந்தது? ஹவ் வாஸ் இட் லைக்? Did it bring a new perspective to you in a way? Yeah, there's a lot of hard work in the stunts. எல்லாம் பார்க்கும்போது I was like every other audience, I was only clapping. இப்போ I am like, appa, what all would the other person would have gone through, the actors, the stunt artists who are doing it. So that Yosna, I think, is going to be forever there seeing films. Action sequences will mean a lot more to me than before Gata Gusti, you know. Anvaru Masters, like, they're extremely efficient. They know what they are doing. இப்போ நீங்க Gata Gusti பார்த்தா அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி என்னோட ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி விஷ்ணு விஷால் சாரோட ஒரு பிரில்லியன்ட் சீக்வன்ஸ் இருந்தாங்க. அதோட ரித்தமும் நான் ஸ்டண்டோட ரித்தமும் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதோட ஸ்பீட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இட் இஸ் நாட் லைக் ஹவ் அ மேன் கம்ஸ் அண்ட் பீட்ஸ் அ பீப்புள். விமன் வரும்போது இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். அண்ட் ஆல்சோ திஸ் இஸ் அ வெரி கமர்ஷியல் ஃபிலிம். அதுவும் தே ஹேவ் கெப்ட் இன் மைண்ட் அண்ட் டிசைட் த கொரியோகிராஃபி ஆஃப் த சீன். And she's a Gusti player, so they've included elements of that. So there's a lot of thought that goes into making an action sequence come through. It is not just let's take that buddy and hit people. It's not like that. There's a lot of thought. Again, sorry to be bringing this ஒரு bifurcation. மலையாளம் சினிமால I don't எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்றதுன்னு தெரியல. ஒரு யூனியனாவே வந்து I don't know if it's right to say lady directors, female cinematographers, அது சொல்றது கரெக்டா தப்பான்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஒரு நல்ல யூனிஃபிகேஷன், ஐ மீன் லைக் தேர் ஆஸ் அ யூனிட். இங்கே வந்து நான் பிரீத்தி மேடம் ரொம்ப ஹேண்ட் பிக் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ இன் அ வே இட்ஸ் நைஸ் டு சி ஹவு த இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ஃப்ளரிஷிங். ஸோ இப்போது ஆஃப் லேட்டா இல்லை ரீசெண்டாக நிஜமாவே நிறைய விஷயங்கள் மாறி இருக்குப்பா அப்படின்னு நீங்கள் சந்தோஷப்பட்ட ஏதாவது ஒரு இந்த வே லைக் ஈக்குவாலிட்டி பற்றின்னு இல்லை, இன் ஜென்ரலாகவே the whole homeostasis between men and women in the industry, something that Gata Gusti is an example. You look at it, Vishnu Vishal sir has taken a back seat, to be honest with you, and has given the heroine a space to play so much. That has been there in all his movies. Correct. Some of the other character will have a lot of space to play, and here it has been the heroine. And it is not just in paper, it is also in practice.
It is he has given me the space for the promotions, and that is like he's not preaching it, he's practicing it. Lovely. He's talking about equality in the film, and he's also doing it in person. Like a lot of people were telling me yesterday that you have been given so much space, we never expected that this much space for you. But he's doing that, no, he's doing that in person, and that is one change a hero can bring, because he has selected a script where he knows a heroine is getting more importance, or the heroine character is getting more importance or equal importance like him in the film. That has never happened before. It is very, very rare for a heroine to get a role like this. And also, he's not just the hero, he has produced the film. That is where I think he's the mass that comes there. Did you find it really cute? Setla Jwala Kattan போட்டிருந்துச்சுல செம கியூட்டா இருக்கு. Yeah, that is also like, she has influenced his life so much, and I could see during promotions their bonding. See, it is not like husband and wife won't fight. They will fight like crazy, but also you know that they will have your back. Ilya, unga partner, she'll have your back. She is not going to go against, for sure. They will not go against you. They, whatever somebody will say, they'll always work for you, work with you. Ipo in the film, Kirti is going and beating up people, but adalla, I'm saying a mental support will always be there. Which is why we marry also, no? For that companionship, for that strength. டயலாகாவே இருந்தது, ஆண்கள் சுயநலவாதிகள், கல்யாணம்ன்ற ஒரு ஃபேக்டர் வந்தாதான் they start to think for others. Beautifully portrayed. I love the Atta and Vishnu Sharma. Yeah, that the whole scene. I love how he acted in that scene. It was very natural. It was very nice. What was your very first introduction to Tamil cinema? சின்ன வயசுல growing daysல தமிழ் சினிமான்னு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு, கலக்குறானுங்கப்பா. Aishwarya, nice. Every, like, you remember going to the theaters and watching it? At the time, I think I was mesmerized to watch such a film. I was always Indian. My father and mother loves Indian. So then, Iruvar, the song, Hello Mr. Edakachi. I used to. No red line panna nalla irukume. Kelukku badal ennachu. பார்த்து நாளாச்சு 18 வயசாச்சு. I love that song. Even today, I feel like I want to do a dance number like that. Very classy. You will. I hope so. I don't know. I have to dance, no? Manifest. So, those were my, and I've always thought Tamil cinema na very cinema. Yeah, that was the understanding of Tamil cinema as a child. See. Now, even though I'm not a child, it is still Tamil cinema. Childlike enthusiasm. Yeah, illa Tamil cinema na ippo appadi da perious cinema. Nice. எனக்கு இந்த யூத் ஃபெஸ்டிவல் கேரளாலன்னு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கு, ஃபுட் இருக்கு, வாட்டர் இருக்கு, ஏர் இருக்கு, கல்ச்சரோட ரொம்ப பின்னி பிணைஞ்சு டிராவல் பண்றாங்க. இங்க நீங்க ஒரு சினிமா பாட்டு முன்முணுக்கிறீங்கன்னா அங்க ஒரு பையன் சும்மா கீர்த்தனை பாடிட்டு இருப்பான், ஒரு கதகளி குச்சிப்புடி என்னெல்லாமோ அப்படி போனாலே ஒரு for me as an outsider I get flabbergasted. போனாலே எனக்கு ஒரு பூரிப்பு. How much of youth festival competitions helped you in your growing days? This exposure to everybody can sing, everybody can dance. There's something crazy, man. Something in a good way. Please tell me. நான் இதுவரைக்கும் எந்த youth festivalலயுமே participate பண்ணல. What are you saying? I've learned classical music as a child, but that was also for a very limited amount of time. I don't know dance. I used to do the pros and cons, debate pros and cons. That was in college, and that literary was events. Once in a while. Singing along 4th standard I stopped. Jastia, I think one event was there, some dance event when I was in first year of college. Mimicry, not mimicry, mono act. Oh, nice. Once or twice I've done. Avlada. And I was never. I never thought I had any talent, so I cannot say these events have shaped my life. இந்த படம்ல இந்த கட்டா குஸ்தின்ற படமோட வெற்றி ரீச் அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி எப்போ போய் யார் இந்த படத்தை பார்த்தாலும் இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் வேல்யூக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று இருக்குது. த வெரி நைஸ் போர்ட்ரேயல் ஆஃப் சர்டன் எமோஷன்ஸ் அண்ட் கான்ஃப்ளிக்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் இன் தட் வே ஐ திங்க் யூ ஆர் லைக் த காஸ்டிங்கில் like the perfect fit for the role. That's because you did full justice to it. And I'm not trying to be nice. So that is that. And if, you know, the cake மேல ஒரு செரி வைக்கணும்ல. So அந்த செரி வந்து மிஸ்டர் மணிரத்னம் கடைசியா நான் அவரை பத்தி மட்டும் ஒரு I would like to ask you something. ஒரு 150 நாள்ல 2 பார்ட் எடுக்கிறாரு அப்படின்றது அந்த ஷாக் வேல்யூலாம் தாண்டில we don't really know how he's on the floors.
பட் நான் கேள்விப்பட்டது ஒரு டவுசரை போட்டு ஓடுவாராம் இங்கேயும். யாருங்க why is he the master filmmaker? I think because of the love towards cinema. I don't know if he knows anything other than making films. And also he is open to learning new things. He doesn't believe he is the best. Even though we all believe he is the best, I don't think he believes he is the best. He thinks he knows how to make cinema, but he keeps bettering himself every day. And also I find him a very good human being and a very nice man. When I say nice, everything about him is nice. He's very classy, but doesn't mean he cannot unwind and relax. We always used to have dinner together as a team in Thailand when we were shooting. I loved spending time with him when he's not shooting also. There's a lot of conversation. The way he is, and his AD team is mostly girls. So if you look at Sir's AD team, Sudha Kongara ma'am was one of his ADs. Priya ma'am was my next director. Is one of his ADs. My only female director I've worked till now. So I feel like that man is what, I mean, a lot of things. I don't know him too much personally. From whatever I have seen in my life with him, I think everybody should learn from him. Men now, but especially men, because he's such a nice role model to have. Super. Yeah. Perfect. Thank you so much. Continue to do different roles. ஏன்னா உங்களோட இந்த வெறிகுண்ட ஃபேன்ஸ்லாம் வந்து உங்களோட பிஎஸ்ல உங்களோட ரோல் ஒரு தனி ஸ்பின் ஆஃபா வந்து தனியாக ஒரு 2 மணி நேரம் படம் எடுங்களேடா நாங்கள் பார்க்குறோம். ஸோ அதுவுமே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணி அது ரீச்சும் வேற லெவலு. ஸோ இட்ஸ் வெரி நைஸ் டு சி ஆக்டர்ஸ் given the kind of pitch that they would like to play. Oh, nice. So that's really nice. Thank you so much for time. I hope I still play in this, pictures that people like to watch. No, I think it is correct. அது former temporary classes permanent ன்னு சொல்லுவாங்களா. எனக்கு தெரிஞ்ச 2017 to 22ன்றது இவ்வளோ ஈவென்ட்ஃபுல்லான touchwood first 5 years நிறைய ஆக்டர்ஸ்க்கு அமையாது. And you're also exploring other areas. I think it stems from no shelf life for you. I think time is not going to be a stoppage for what you end up doing. Yes, Thank you so much. I really hope so, because Perfect. it comes from a space of fear. Shelf life இருக்கு, அதனால நல்ல பயம் இருக்கு. இந்த டைம் தான் கிடைக்கும், அந்த டைம்க்குள்ள என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணோம். அந்த பயத்துல இருந்து தான் வருது. If you're saying the shelf life இல்ல, இப்போ I'm not saying it is always for Nayanthara ma'am, she has broken that mold. So we have people who have broken it before. It's not like it cannot be broken, but everything that I'm doing stems from the fear that ஒரு 5 years தான் கிடைக்கும், அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ பண்ணி முடிச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறமும் கிடைக்க போகுது, நிறைய கிடைக்க போகுது. Keep rocking, keep slaying. Thank you so much. Thank you so much. Speaking. Same here, same.